Halo Ukridian, saat ini saya berada di Hotel Century Park Senayan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan seminar Geosynthetic for Infrastructure Project. Selamat menyaksikan. Welcome back, ladies and gentlemen. Firstly, for participants who wish to ask the presenters, you may fill the forms handed out by operators later, and please update your email address as well. Thank you. Pada hadirin sekalian, kami ingatkan kembali apabila ada pertanyaan dapat Anda isi di lembar yang akan dibagikan. Kami mohon untuk mengisi email Anda beserta nama Anda di dalam lembar tersebut. It is indeed our pleasure to invite Ms. Amelia Mahmud to conduct the second session of today's conference. Kepada Ibu Amelia Mahmud, kami persilakan. Welcome back, Bapak Ibu sekalian, to our second session with the topic reinforced soil structure experience from outside Indonesia. We invite our speaker for the second session. Reinforced structure design analysis and experience from Indonesia. We invite our speaker, Mr. Matteo Lely. And the second speaker, Mr. Bochilio. And the third, Mr. Dandung Sri Herminto. And the fourth, Mr. Professor Indra Surya Pintar. Mr. Brandon. Before starting, please allow me to introduce our speaker from the second session today. The first speaker, Mr. Matteo Lely. He graduated his bachelor and master degree in Italy. Matteo has an international experiences for 3 years in Europe and 2 years in Southeast Asia. He actively contributed his paper in geosynthetic, geotechnical, and hydraulic conference, about 1 until 2 papers per year. Projects that he has joined such as port, river development, or refinery and tunnel. The second speaker is Mr. Bochilio. Mr. Bochilio graduated from Parayangan Catholic University for bachelor degree and EIT Bangkok for the master degree. Mr. Bochilio is a lecturer from INA Nusantara University and a geotechnical consultant for over 100 projects. His papers are 74 papers published in seminar, conference, and journal. Some can be downloaded from indogeotech.com. He now is a president of INA-IGS and vice chairman of HATI Jakarta. The third speaker is Dandung Sri Herminto. He graduated from University of Gadjah Mada, Yogyakarta for bachelor degree and University of Indonesia for his master degree. Now he is a PhD candidate from University of Indonesia. He is a founder and CEO of PT Geoforce Indonesia. The organizational that he has involved is HATI, IGS, and Kadin as a komite tetap bidang pengembangan infrastruktur. The fourth speaker is Professor Indra Surya Budi Satria Mukhtar.
Professor Indra Surya graduated from ITS for Bachelor and University of Wisconsin at Madison, USA for Master and PhD. Now he's working as a professor in ITS Surabaya. Specific area of interest of Professor Indra Surya is geotechnical engineering and highway pavement material. And the research interests are soil foundation of fair use of soil, correct soil, ground improvement, highway pavement of new asphaltic material. Okay, now we start from the first speaker, Mr. Matteo Lely. Good morning, ladies and gentlemen. So we present a paper about the design of earth refining structures reinforced with polymeric and metallic reinforcement using limit equilibrium methods. So I will go through some basic concepts about what reinforced soil is. Then we will see some recommended safety factors and which are the design methods currently available. I will propose also a calculation method following Jumbo and Bishop limited middle methods. Then we will go through some reinforcement tensile properties, how to properly assess the tensile strength of a reinforcement. So what is a reinforced soil slope or wall? So basically it's a natural soil which is engineered, which is designed with the target, with the aim of improving its mechanical properties. Then how you get this improvement? You get through mechanical compaction and, most important, through the installation of reinforcements that are basically planar elements which can take a certain amount of tensile strength, which cannot take any relevant bending or compressing forces. And this intimate collaboration between the compacted soil and the reinforcement gives, as a result, a new medium that is called reinforced soil or reinforced earth. And of course it has higher mechanical properties than the solid soil. Just an overview of which are the available reinforcement types on the market. I classified them in metallic and polymeric reinforcements. Metallic mainly are double twist wire mesh, different sizes, different diameter, different coatings. And then polymeric reinforcement, which can be classified mainly into geogrids, which can be extruded, woven, welded, and woven geotextile. Maybe it's the case to stop just 30 seconds on this and say that non-woven geotextile are not suitable for reinforcement. We have seen many projects of reinforced soil slopes with non-woven geotextile. And we indicated the tensile strength of the non-woven geotextile, 40, 50 kilonewton. Yes, it's actually true that the non-woven geotextile can develop 40, 50, even more than 50 kilonewton per meter. But the question is, what's the deformation at which this strength is developed? And the answer is this: the deformation at which this tension is developed is not compatible. Is not compatible with the one allowed by the soil, that is in the order of 10%, depends on the application. The deformation of the non-woven geotextile when can develop such high tensile strength is in the order of 30, 40, even 50%. So it is totally not suitable for reinforcement. These are the typical issues that designers and developers and public authorities find when they need to develop new infrastructures or existing infrastructure in Indonesia. So we face high terrain irregularity. Of course, we find often soft soils as foundation, and we need to undergo massive earthworks normally. We have to retain embankment that has high as 30, 40 meters. And of course, we have to face sometimes very tough and expensive land acquisitions, and this reflecting the high construction times, the high costs. Of course, there is also the high seismicity that should be considered in the design. So, luckily, the concept of reinforced soil slopes and walls is spreading among the designers and the public authorities, because
the advantages of these new technologies are proven and been seen in the past if you compare especially to natural slopes. So let's just see this picture, this embankment for a new highway. Yeah, if you compare a natural slope with a reinforced soil slope here on the left side, of course you see that the land usage is a lot increased. You minimize the land acquisition, and it has been proven that it is also more cost and time effective. So luckily these reinforced soil slopes and walls are spreading, as I said, among the designers and the developers and public authorities. But of course, this structure has to be designed properly. I mean, following proven and sound methods. So I go straight to the point of some recommended safety factor, because the aim of a on a slope analysis, on a slope investigation, is to understand how much is the factor of safety against the failure mechanism. And since there is no code of practice in Indonesia, it's not being developed yet, and there is no design guide and anything like that, the minimum safety factor is a totally choice of the designer. It's totally up to the designer, so he has to reflect his confidence with the method, and also he has to reflect all the uncertainties that are connected to the project. So these two, seismic and static minimum safety factor, are just an indication, but the authors kindly suggest to never go lower than 1.1 safety factor in seismic analysis and 1.5 in static analysis. Of course, this is just a recommendation, as I told you. There is no code of practice in Indonesia. Then I split the branches of the investigating slopes in two main branches, so that we have limit equilibrium methods and we have numerical analysis methods. Then there are also some more simple methods like the two-wedge or the tie-back or coherent, but let's focus on these two categories, and we will see that we will go in details only about the limit equilibrium methods. I just give you a slide, a comparative slide about what a finite element method software and what a limit equilibrium method software can or cannot do. Limit equilibrium method software normally cannot simulate staged construction. So you cannot simulate excavation and stage construction. You don't have any information about the stress, the soil stress deformation fields. So you don't have information about displacement and deformations normally. You cannot simulate consolidation analysis. And the only soil material model that you can use is the Morpolon model. Instead, in the finite element model method software, you have normally many soil material implemented. But limit equilibrium method software normally are more straightforward compared to finite element method software. So that's why I also recommend that normally who is approaching finite element model software needs to go for a specific training, a specific courses. Instead, for limit equilibrium methods normally is not required for most geotechnical engineers. Then there is also the cost of the software. So it's something cannot be neglected. Normally, finite element method softwares are quite pricey. Instead, limit equilibrium method software can be quite cheap or even free of charge. Of course, this is not the right way to investigate the slope. It's not that limit equilibrium is right or the finite element method is right or is wrong. It's just a choice that has to be chosen by the designer project by project, case by case. As I said, we will focus on your limit equilibrium methods for the slope analysis. So what is the principle of the limit equilibrium methods? So basically, at the moment of failure, when your safety factor is equal to 1, all the available shear strength of your soil is mobilized. So the available shear strength is the same, is equal to the mobilized shear strength. So the safety factor can also be seen as the factor by which you must reduce the available shear strength in order to have a limit equilibrium of your slope, a threshold of when you reach the threshold of the movement of your slope. So in literature, many proven limit equilibrium methods exist. You have Morgenstern Price, Bishop, Sarma, Jumbo, really more than 10 methods proven exist. And most of them use the method of slices in order to calculate the safety factor. We will see briefly what does it mean.
but all of the limit equilibrium methods utilize the Moore-Coulomb shear strength equation that is very well known, that can be in terms of total stresses or effective stresses, but the formula is that one. Just as a brief recall to the method of slices, that is, as I told you, done by most of the limit equilibrium methods. So basically, first, the user create a number of trial sliding surfaces, can have different shapes, and for each surface, the soil mass is divided into vertical slices, as I underlined here. That is, for example, a general slice height. Then, for each slice, forces are computed, are calculated. Then here there are various assumptions. Some methods neglect some forces, some others don't. But then the most important is that the safety factor is computed solving static equilibrium equation. Can be moment equilibrium, can be horizontal or vertical forces equilibrium. And then when you have calculated the safety factor for all the sliding surfaces that you have generated, the minimum safety factor, of course, is the critical safety factor of your slope. Of course, for further information, these methods are, again, have been developed many years ago, so you can find in literature all the information about this. In this paper, we consider only Jumbo and Bishop modified methods. Why? Because among all the other methods, they are considered to be a very good compromise for their simplicity, accuracy, and also very low computational cost. In fact, as you can see also from this table, that comes from a very famous publication from Fredlund and Kran, 1977, the results in terms of safety factors given by the modified Jumbo and Bishop method are very close to the ones given by more complex methods such as Spencer or Morgenstern-Price method, these two methods, for example, they fully satisfy the set of static equations, so both moment and vertical and horizontal equilibrium equations. So it's a good compromise, and so we are, for this reason, we are suggesting, we are proposing to use these two methods for investigating your slope stability. Just a slide about the modified Bishop method. So modified Bishop method can only investigate circular sliding surfaces. And if you consider a generic vertical slice, so first the method solves the vertical equilibrium of each slice, so basically it expresses the reaction of the soil N as a function of the soil weight, W, and also as a function of the soil shear strength, S. S is again a function of the safety factor. So in this way, Bishop expresses N as a function of these other quantities. Then it solves the moment equilibrium about the center of this generic sliding surface. In this way, it calculates the safety factor, but it doesn't satisfy the horizontal forces equilibrium. Instead, Jumbo method investigates non-circular slip surfaces, that is can be considered a more generic method, and is also very suitable when you have to investigate complex failure mechanisms like this one that we can see in the picture at the bottom left. So, for example, when you have a very thin and weak layer in the foundation, this method is more suitable if you compare to the Bishop one that can investigate only circular surfaces. This method is recommended in these cases. And this method first solves the vertical equilibrium of each slice and then solves the horizontal equilibrium of each slice. And through an iterative procedure, it gives you the safety factor against sliding for that specific failure surface. Then, so until now, I explained only the soil, slope stability without any reinforcement. But how can we take into consideration the reinforcement contribute in these methods, in this Jumbo and Bishop method, or in all the limit equilibrium methods? So it's very simple. Just consider that when your slip surface intercepts a reinforcing element, this reinforcing element gives an additional stabilizing force that I call Fg. This force is a known force, is already established. We will see how to calculate this force. So there are different theories how to consider this force and so on. This one is, I am just proposing this
this model to compute the stability of the slope of reinforced soil slope. So the stabilizing force Fg of your reinforcement is known, and it should be included in the limit equilibrium static equations. How? So this is just an additional horizontal force to be included in the horizontal equilibrium given by, for example, Jumbo method. And this force is just the force that gives you a resisting moment in the Bishop equations. So again, for further information, you can read the paper, you can refer to the relevant literature, is very well explained. These forces are considered to be and to act parallel to the reinforcements. Normally are placed horizontal, and so these forces are considered to be horizontal. About this, there are different opinions and different theories. Some other theories say that this force has to be parallel to the sliding surface, that suits more for geotextile rather than stiff reinforcement like extruded geogrid or metallic reinforcement. Anyhow, I'm proposing to consider this force horizontal also because this is more conservative. All the stabilizing forces Fg are mobilized at the same time. And this is not an ultimate force, it's already an allowable force. This Fg is an allowable force. It's very important that this force has to be properly defined, otherwise it can lead to significant errors. And this should be the minimum value between these three, that I call FPO, that is the force required to pull out your reinforcement from the anchorage zone. Fs, that is the soil stripping resistance, is the force required to strip out the soil from the unstable zone, and Td, that is the your reinforcement long-term tensile strength. So we'll go through very quickly about these forces. So the pull-out resistance is very simple. Is the shear strength developed on two surfaces, because you have two contact surfaces between your soil and the reinforcement. So it's just the shear strength developed here and here along this anchorage length that they call AL, and then you have to reduce the tangent of the internal friction angle by a reduction factor that is mu, soil reinforcement interface coefficient. This coefficient has to be given by the manufacturer. Normally it's given by the manufacturer, or otherwise you can refer to literature, but of course it's better if you ask directly to the manufacturer how much is the reduction coefficient. It depends on the soil type and also on the reinforcement type. It can be as low as 0.4, 0.5. Then you have the soil stripping resistance, that is just the shear strength developed on the let's say your facing. You can take into account the contributor of the facing, take into account the rapid length and the facing and the friction developed on the facing, only in case you have a wraparound geosynthetic system or you have an anchored Gabion system. I think everybody knows what is a wraparound system, or maybe not everybody knows what is an anchored Gabion, so I just give you one slide about what is an anchored Gabion. So it's just a Gabion, but is manufactured with a metallic tail that acts as reinforcement. So these can be considered working as a wraparound system. So you can take into consideration also the contribute of the facing. This then is filled up with stones and can build up walls up to 90 degrees. Then last, the long-term tensile strength TD is very important. This is not what is normally indicated in your reinforcement technical data sheet. Let's say if you take one geogrid 300 kilonewton, of course this force, the ultimate force, sorry, the allowable force cannot be 300 kilonewton, but the allowable force has to be calculated starting from this 300 kilonewton, but then reduced by material reduction factors that depends on the raw material that are used for the reinforcement, on the manufacturing process, depends on the testing history and the manufacturer testing records, then depends of course on the backfilling granulometry to evaluate the installation damage, depends on the soil pH, the temperature, and also on the structure design life. So this has to be calculated properly. I didn't give any further details. You can refer, for example, to British Standard 8006 Part 1.
if you want to have the exact formula and the exact equations, how to calculate the long-term tensile strength. Again, this is something that the designers need to ask to the manufacturer of the reinforcer. So the manufacturer of the reinforcement normally has these values and can suggest to the designer how to calculate the allowable long-term tensile strength. So we have seen that reinforced soil slopes for infrastructure development, of course, can lead to significant savings and economic advantage, especially if you compare to natural soil slopes. And that's why this concept is spreading among engineers and public authorities. But of course, we need to properly design these structures. So this paper presented or proposed to quite simple methods that are the modified jump or modified Bishop methods to design your reinforced soil slope. And in these methods, the formula are quite easy and also very established. You can find the literature very well. But it's very important to properly assess which is the maximum force that your reinforcement can develop in your stability analysis. And also, it is author's recommendation. It could be very important if Indonesia comes out with a dedicated design code of practice for reinforced soil slopes, walls, and this kind of geotechnical structure in general. So it would be good if maybe IGS can also push in this direction. It could be good to have such a code to guide our engineers in Indonesia. And yeah, thanks a lot for your attention, and that's it. Thank you. Mr. Virgilio, please. Very good day for everyone of us. I would like to make a presentation on the application of finite element method in the NSE world. Let me speak in Bahasa Indonesia because most of the audience is in Chinese Indonesian. Anyway, my slides are all written in English and the papers, of course, also in English. For the overseas participants, maybe can see into my paper and this the slides. Jadi kita akan membahas finite element method, di mana biasanya saya sering jumpai beberapa kesalahan di dalam praktek ya. Sebelum kita masuk ke tahun 2000-an, itu umumnya dipakai limit equilibrium yang seperti tadi diterangkan oleh Matteo. Ya, Matteo itu mengawali, saya kira Pak Mike ini mengatur presentasi ini cukup baik, ya, sangat baik bahkan karena dibaca satu-satu sama Pak Mike papernya, sehingga susunannya dari mulai tadi kita aplikasi di lapangan, peraturan dari code-nya, dari Pak Albert, kemudian ke Chan dan Locke yang aplikasi, lalu ke teori equilibrium, dan ini saya bahas tentang finite element method ya. Nah, yang barang-barang komersial dari finite element method ini memang mulai berkembang pada tahun 90-an seiring dengan perkembangan komputer. Lalu pada tahun 2000-an semakin banyak gitu ya, semakin banyak aplikasinya, apalagi sekarang beredar banyak yang bajakan gitu. Ya, dibajak saja pakai rame-rame tapi nggak ngerti apa yang dipakai gitu ya. Punya senjata canggih, kalau saya bilang mungkin membayangkan punya jet tempur, tapi kagak ngerti terbanginnya gimana, akhirnya jatuh sendiri gitu ya. Jadi harus hati-hati pakai finite element method ini ya, karena sampah yang kita masukkan sampah juga yang keluar, itu harus ingat itu ya. Jadi tidak bisa sembarangan gitu ya, tidak sesederhana limit equilibrium ya, tidak sesederhana limit equilibrium. Tadi Matteo juga sudah mengatakan limit equilibrium mungkin Anda beli softwarenya atau dapat gratis, tidak usah ikut pelatihan, mungkin sudah bisa. Kalau finite element memerlukan itu ya. Barangkali sekedar sedikit share saja, Matteo sendiri ini sempat belajar finite element sama saya 3 hari full gitu ya, sendirian loh, ya, private.
Ya, jadi ini ada kita mulai dengan ini plane frame dan aksis simetri ya. Definisi ini saja banyak yang tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Simple tapi banyak yang tidak tahu. Nah, apa itu? Kalau kita misalnya bicara plane strain, itu pilihan pertama di dalam software finite element ada pilihan finite element plane strain atau aksis simetri. Nah, kalau plane strain kita pilih, itu berarti kita membuat suatu struktur yang memanjang. Di mana regangan di dalam arah sumbu Z. Kalau sumbu Z di sini adalah tegak lurus bidang gambar, bidang layar Anda, yang Anda lihat itu regangannya dianggap sama dengan 0, sama dengan 0. Jadi artinya tidak ada regangan di dalam arah tegak lurus bidang gambar, yang ada hanya regangan di dalam arah sumbu X dan Y, regangan bidang, ya sesuai dengan namanya regangan bidang. Jadi adalah satu struktur yang memanjang. Sebaliknya kalau kita bicara dengan aksis simetri, itu kalau saya memodelkan ini aksis simetri, gambarnya sama persis, tetapi artinya menjadi jauh berbeda. Karena kalau saya memodelkan dia sebagai aksis simetri, mengatakan dia aksis simetri, itu berarti diputar terhadap sumbu saya yang sebelah kiri, berarti artinya menghasilkan satu struktur yang sirkular, ya. Di dalam saya tidak tahu di dalam yang Anda dapatkan di dalam flash disk itu ada sedikit kesalahan di dalam gambar saya. Sudah saya koreksi di sini. Epsilon X dan epsilon Z-nya itu sama. Jadi kalau regangan di dalam arah X dan arah Z sesuai dengan sumbu yang tergambar di sini, itu kita gambarkan ini sama gitu ya. Jadi ini X, Y, Z, XZ ini adalah sama regangannya itu kalau kita aksis simetri, artinya itu berarti kita membuat satu struktur lingkaran ya. Lalu jadi kalau saya gabungkan di sini, kalau saya dengan aksis simetri itu akan menghasilkan lingkaran ya, lingkaran. Jadi dinding saya ini berupa satu lingkaran seperti kayak misalnya tangki gitu ya. Jadi tentunya reinforced wall, di sini kita bicara reinforced wall ya. Kemudian kalau plane strain dia memanjang. Nah, kesalahan berikut yang sering saya lihat adalah dalam memodelkan facing elemennya, permukaan dari permukaan dari si reinforced wall itu, atau kadang kita sebut juga MSE wall ya, mechanically stabilized earth. Dimana kalau ada orang yang memilih ini sebagai satu plate element, saya kira itu kalau dimodelkan sebagai satu plate element itu adalah suatu kesalahan, karena di dalam software itu berarti ini adalah suatu elemen plat yang bisa menahan momen dan menerus ke atas, bukan segmen per segmen. Jadi itu adalah satu kesalahan kalau untuk dipakai memodelkan segmental block. Kecuali Anda membuat facing elemennya memang utuh dari bawah sampai ke atas, menjadi satu kesatuan. Ya. Kalau tidak boleh. Jadi yang lebih bagus adalah memodelkan dia sebagai soil cluster. Di mana soil cluster ini karena biasanya dia lebih kaku, lebih rigid, misalnya Anda taruh gabion di depannya, ya itu Anda boleh memodelkan sebagai satu linear elastic material model, atau bisa juga memakai Marcoulomb soil model. Lalu kalau material ini airnya bisa lewat, itu kita harus mengatakan material ini sebagai satu non poros, mendefinisikan dia sebagai non poros. Non poros kalau tidak bisa menembus air, sorry terbalik. Kemudian drain itu kalau dia bisa lewat air, ya, misalnya tadi gabion, dia bisa lewat air, kita harus memodelkan dia sebagai drain material. Lalu kalau ini dengan blok satu dengan blok lain bisa bergeser satu sama lain, itu kita harus memberikan interface elemen di antara blok-blok ini ya, memberi interface elemen di antara blok. Itu yang kalau kita bicara facing element. Lalu bagaimana saya memodelkan geosintetiknya sendiri di dalam finite element itu? Nah, geosintetik itu basically dia adalah pada dasarnya adalah material yang hanya bisa menahan gaya tarik. Jadi sebenarnya itu adalah kita katakanlah dia tensile element yang mohon maaf saya terpaksa menyebut nama softwarenya, padahal katanya sih kalau bisa jangan menyebut, tapi tidak terhindar harus ada sebut sedikit ya. Ini adalah kalau di Plaxis itu disebut geogrid element, dan itu adalah satu elemen yang dibilang geogrid element, bukan geogrid sesungguhnya, tapi sesungguhnya dia adalah tensile element. Ya, suatu kata yang salah kaprah di dalam software itu ya. Nah,
Untuk membedakan antara geotekstil, geogrid, dan geomembran itu diperlukan interface element. Diperlukan interface element. Ya. Kalau ini adalah yang kuning, ini adalah tensile elemennya. Ya, lalu saya buat yang A dan C atas bawah ini adalah interface element, positif dan negatif interface element. Kalau saya A dan C-nya itu aktif, A, B, C tiga-tiganya aktif, ya, jadi B itu adalah tensile element, maka kita memodelkan dia sebagai geotekstil kalau A dan C-nya permeable. Jadi bisa didefinisikan A dan C-nya itu permeable atau tidak, tembus air atau tidak. Kalau dia tembus air tentunya berarti geotekstil. Sementara geogrid itu kadang-kadang kita A dan C tidak dipakai. Itu boleh tidak dipakai interface element kalau saya punya geogrid itu isinya itu backfill materialnya berupa material berbutir kasar yang terutama kerikil, gravel, sehingga bisa terjadi daya tahan pasif di antara elemennya itu ya. Jadi kita bisa membuat dia sebagai satu elemen rigid. Kalau tidak, kita pakai misalnya tanah lempung sebagai backfill materialnya, ya, itu kita harus mengurangi dia punya gaya gesek, ya, bisa slip. Tadi dikatakan bisa slip oleh presentasi sebelumnya, bahwa di situ R internya menjadi adalah koefisien geseknya di sini itu kita kurangi dengan mengambil angka misalnya 0,9 sampai 1. Lalu kalau dia geomembran, ya, tidak bisa tembus air, maka A dan C-nya itu harus kita definisikan sebagai material yang impermeable. Ya, lalu juga koefisien geseknya tentunya berkurang karena geomembran pada umumnya lebih tidak bisa menahan gesekan dibanding dengan geogrid. Jadi R internya, interaksi antara dua elemen antara tanah dengan geomembran saya itu bisa serendah kira-kira mungkin 0,5 koefisien friksinya ya. Nah, ini R internya ya, di mana bergunanya R inter di dalam program itu umumnya C ya, kita elemen dari tanah terhadap geogrid, geosintetik gitu, itu dikurangi dengan mengalihkan R inter ini. Kalau saya pakai geotekstil, ini R internya harus rendah. Begitu juga geomembran lebih rendah lagi, tapi kalau geogrid R internya bisa setinggi angka 1. Kalau saya membuat elemennya pakai tanah seperti ini sehingga bisa terbentuk passive resistance. Ya. Begitu juga dengan V-nya si tanah adalah seperti ini ya, tangan V yang dikalikan ya. Jadi R internya ini dia, kira-kira angka-angkanya demikian, bisa dilihat di paper saya. Lalu juga ada hal lain yang paling sering salah adalah mengenai kekakuan dari material geosintetik itu sendiri. Ya, seringkali orang mengambil, saya lihat itu mengambil langsung breaking strength-nya. Jadi apa yang ada di dalam brosur geotekstil, breaking strength itu adalah sebenarnya temporary strength dari geotekstil, dites langsung ditarik, putus gitu. Nah itu langsung dipakai sebagai input EA daripada si kekakuan dari geosintetik, itu tentunya sangat-sangat salah ya. Nah itu kita harus lihat definisi daripada EA. E itu adalah stiffness, kekakuan kita tahu stres dibagi tegangan dibagi regangan, tentunya seperti ini ya. Tegangan itu kita tahu tariknya. Dalam hal ini kita bicara geosintetik, tentu kita bicara gaya tarik. Tarik tegangan izinnya dibagi dengan luas penambangnya dibagi dengan regangannya. Jadi kalau A-nya saya kekirikan itu namanya kekakuan EA ya, kekakuan dari si kekakuan aksial dari si geosintetik. Nah itu definisinya tinggal tegangan izin dibagi regangan. Jadi berapa tegangan izin yang harus saya cari sekarang ya? Nah tegangan izinnya itu adalah tegangan ultimate, yaitu tegangan putus breaking strength dari geosintetik dibagi dengan faktor-faktor reduksi seperti ini ya, yang namanya CR ini creep. Jadi bahan geosintetik itu adalah dari polimer, dia biasanya creep, regangannya cukup besar gitu ya, jadi harus dikurangi terhadap faktor itu. Lalu ada insulation factor ya, gara-gara saya masangnya kurang baik, ada kerusakan ini itu ada harus dikurangi dengan itu. Kemudian ada efek dari chemical, kimia dan biologi juga harus dikurangi. Lalu apakah ada sambungan? Namun di dalam pelaksanaan reinforced wall, sambungan itu sangat tidak dianjurkan ya, sangat tidak dianjurkan. Nah di sini salah satu contoh dari salah satu produk di mana kita creepnya dites ya, di lab, kemudian ini ada cara tesnya, tentunya ngetes sampai 100 tahun tidak mungkin, ya itu adalah di extend ya, di ekstrapolasi. Di sini adalah satu contoh, misalnya kalau saya mengambil 100 tahun desainnya,
Maka kalau saya tes di dalam hanya waktu beberapa menit, kuat putusnya ada di sini. Setelah berlalu jangka waktu yang lama dengan tegangan yang konstan, dia akan turun, drop. Ya. Jadi kita perlu desain, kalau 100 tahun saya ambil katakanlah tinggal di sini 62% dalam contoh grafik ini. Setiap material punya grafik yang berbeda ya, harus Anda ingat karena material geosintetik itu beda-beda. Dan ini ada satu grafik lain yang namanya isochronous curve, ya juga sama, sebelah kanan ini adalah dalam jam, ya itu dibagi tentunya untuk mencari berapa tahun gitu, ya. Nah ini di sini misalnya saya mengambil kalau di sini ada hubungannya dengan regangan, berapa regangan yang saya izinkan terhadap pergerakan dari dinding saya. Kalau saya mengambil 5% katakanlah dengan umur desain saya 100 tahun, itu cuma 33% yang saya bisa pakai. Jadi RF faktor reduksi terhadap creepnya itu 1/0,33, itu berarti saya harus memakai RF sebesar 3. Ya dalam menghitung ini tadi adalah soal mencari RF CR yang harus dilihat dari materialnya. Kemudian insulation factor, chemical damage bisa dilihat dari tabel ini ya yang saya peroleh dari bukunya Corner ya, salah satu buku biosintetik yang sangat bagus. Itu kalau MSE wall yang kita bicara di sini ini faktor-faktornya ya. Jadi begitu juga untuk embankment misalnya, terus kalau untuk foundation ya, untuk slope stabilization ini ada faktor-faktor yang direkomendasikan. Nah setelah saya dapat T izin, tegangan izin, saya harus tentukan berapa regangan yang diperbolehkan oleh struktur yang saya mau desain. Nah biasanya ini yang saya sering pakai di dalam desain saya. Kalau MSE wall saya mengambil misalnya 3%, ya terutama kalau dia vertikal, mendekati vertikal Anda harus ambil yang rendah gitu ya, kalau dindingnya kita buat mendekati vertikal. Tapi kalau dia incline atau stack back ke dalam, mungkin saya bisa ambil angka yang lebih besar. Untuk embankment yang lebih besar, kalau untuk daya dukung fondasi lebih kecil lagi gitu ya. Ini adalah faktor-faktor yang saya pengalaman pribadi saya pakai gitu ya. Contohnya, kalau saya misalnya T ultimate di dalam brosur geotextile atau geogrid saya itu dibilang katakan kekuatannya 300 kN, maka misalnya saya ambil desain life 100 tahun, dari sini 100 tahun itu 33% ya, limiting strain-nya 5%, itu ada RFCR-nya menjadi tinggal karena dia berkurang hingga 33%. RFCR-nya menjadi 3. Lalu kalau RFID-nya dari tabel tadi saya ambil sebesar itu, yang chemical damage-nya sama biological damage saya ambil 1,04, tidak ada join misalnya, maka tegangan izinnya 300 dibagi angka ini, 1,1 dikali 1,04 saya dapat 88. Maka EA saya dengan regangan izin sebesar 5%, regangan batas, saya bagi EA-nya 88 bagi 5%, berarti angka ini yang saya harus masukkan ke dalam program saya. Jadi bukan angka 300 ya, menjadi sangat salah gitu ya. Nah, lalu ada pilihan berikut, apakah saya mau masukkan elastik atau elastoplastik di dalam program finite element saya. Maka yang dianjurkan kalau kita memakai elastik berarti tidak ada batas terhadap kekuatannya, materialnya itu berarti akan berlaku elastik terus, yang tentunya salah dalam hal ini kalau dia elastik. Ya harus kita pakai yang namanya elastoplastik material. Jadi kita pilih dia elastoplastik material dengan membatasi tegangan izin yang diperbolehkan di dalam geosintetik itu sendiri ya, yang kita ambil dari T izin yang tadi kita hitung ya, T allowable yang kita izin. Lalu ada kesalahan lain yang sering juga dijumpai terutama dalam pemilihan soil parameters. Ya, backfill material biasanya kita pakai granular, itu preferred. Umumnya di luar negeri selalu maunya pasir, kerikil. Tapi di Indonesia kita sering pakai tanah merah, ya, yang kalau dalam bahasa geotekniknya sering kita sebut dia lateritic cohesive clay material, sering dipakai di tempat kita. Nah itu kita padatkan. Nah padatkannya biasanya tentunya dalam drain condition ya. Kita nggak padatkan dalam undrained condition, jadi airnya kebanyakan ya nggak mungkin dipadatkan ya. Jadi tidak recommended juga itu ya. Nah, di sini kita sering lupa C-nya itu sering masuk terlalu besar. Kalau C-nya terlalu besar, kita balik ke teorinya tekanan tanah. Teori tekanan tanah kita tahu aktif tekanannya seperti ini. Ada min 2C. Kalau C-nya saya ambil terlalu tinggi, berarti tekanan tanah aktif saya menjadi rendah. Sebaliknya tekanan pasif saya menjadi tinggi. Ini seringkali membuat satu kesalahan fatal di sini ya.
Baru-baru ini saya juga menjumpai hal yang sama, di mana sengnya diambil cukup tinggi sehingga wallnya baru dibangun kemudian roboh, ya, karena sengnya terlalu tinggi diambilnya. Jadi perlu dites dan perlu pengertian yang mendalam tentang perilaku tanah yang kita pakai, ya. Lalu ada juga masalah di foundation program kita di tanah dasar, di mana geosynthetic wall itu saya akan dirikan. Nah, kalau di bawah saya itu bersifat tanah lempung, waktu kita bebani dengan membuat retaining wall saya, tentunya retaining wall saya itu akan cukup cepat dibuatnya. Ya, nggak bisa lambat-lambat nggak ada yang mau bayar nanti, ya. Jadi dihitung biasanya perlu yang namanya Andrean shear strength. Nah, di dalam pelajaran kita yang namanya Andrean shear strength di dalam geoteknik itu kita selalu bilang CU sama dengan sekian, lalu VU sama dengan 0. Kalau Anda langsung memasukkan CU sekian, VU sama dengan 0, kemudian E dari tanah, ya, kekakuan tanah Anda masukkan langsung EU, itu maka salah itu di dalam program-program finite element umumnya salah gitu, ya. Walaupun yang kita pelajari di S1 ya seperti itu. Nah, cuma ini bisa didekati, Andrean shear strength itu bisa didekati secara effective stress method dengan formula seperti ini. Anda bisa turunkan sendiri dari Mohr circle, ya. Nah, di dalam suatu finite element program biasanya kita ada 3 pilihan dalam memodelkan Andrean. Itu ada yang namanya Andrean A, ada yang namanya Andrean B, dan ada yang namanya Andrean C. Nah, ini ABC ini ditemukan, nama ini keluar setelah Nicol Highway di Singapura mengalami roboh tahun 2004, ya. Nah, itu kalau kita bilang Andrean A, kita nganalisa Andrean, tetapi semuanya parameter kita masukkan dalam effective stress. Di situ hitungannya dalam effective stress, sehingga kita tahu berapa pore pressure yang dihasilkan, tegangan air poringnya. Ya, jadi bisa dihitung konsolidasi ini. Kita lagi bicara bukan di tubuh geosynthetic wall-nya, tetapi di foundation dari geosynthetic wall-nya, ya, tanah dasar di mana geosynthetic wall kita dirikan. Lalu kalau saya ambil sebagai Andrean B, itu adalah gado-gado parameternya, ya. Ini orang Indonesia, gado-gado gitu, ya. Jadi effective stress parameternya kita pakai untuk kekakuan, kemudian shear strength parameternya total stress. Nah, ini kan kalau kita belajar secara geoteknik nggak benar gitu, ya. Tetapi di dalam program algoritmnya finite element angkanya menjadi benar, ya. Di sini Andrean A punya satu kelemahan. Di mana kelemahannya? Ialah karena nanti mungkin kita lihat di grafik berikutnya saja, ya. Lalu ada Andrean C yang kita belajar CU sama dengan C sama dengan CU, V sama dengan 0. Kemudian ini dimasukkan EU, Poisson ratio-nya 0,495. Di sini kita bisa pakai untuk hitungan seperti ini, tapi materialnya tidak boleh dipilih sebagai material Andrean. Kalau di sini dikatakan material Andrean, itu terjadi kesalahan karena di dalam programnya begitu Anda memilih Andrean, otomatis kekakuan air ditambahkan, yang mana hal itu menjadi double di sini. Karena kita memasukkan parameter E-nya sudah EU, di sini di Andrean menjadi double dia, ya, menjadi salah gitu. Dan tegangan air poring tidak dihitung di dalam Andrean C. Jadi ada orang menghitung konsolidasi setelah dia menghitung Andrean C, itu salah banget gitu, karena nggak bisa ada konsolidasi di situ, ya, karena tekanan air poringnya tidak dihitung. Nah, inilah kelemahan dari metode A. Andrean A itu kalau saya pakai di dalam rumusan Mohr Coulomb, dan seringnya kita biasa pakai Mohr Coulomb, itu Andrean A itu menghitung Andrean shear strength-nya berapa. Jadi dia jangan sesuai dengan stress part ini tegak lurus ke atas. Akibatnya seringkali kita over predict. Jadi overpredict Andrean shear strength-nya. Yang realnya sebenarnya adalah stress part-nya ke kiri seperti ini. Berakibat faktor keamanan yang saya hasilkan bisa lebih tinggi dari kenyataannya. Jadi jangan pakai faktor keamanan rendah-rendah kalau Anda pakai teorinya Mohr Coulomb. Misalnya Anda pakai faktor keamanan cuma 1,3 gitu, ya, terlalu rendah itu, ya. Kalau pakai teorinya Mohr Coulomb, kecuali Anda pakai teori-teori yang advanced soal model, misalnya Harmonic Soil Model, terus Kempery Model, dan lain-lain. Nah, lalu saya percepat sedikit waktunya, mungkin nggak cukup. Ada initial stress, ya, ada yang namanya Carnot condition. Tegangan awal di dalam itu sangat penting. Kalau dalam programming equilibrium kita tidak pernah menghitung tegangan awal di dalam tanah. Dalam finite element kita harus hitung. Nah, ada yang namanya Carnot condition. Carnot condition itu pada dasarnya mencari tegangan horizontal sama dengan Carnot kali sigma V0. Seringkali orang tidak tahu, ikutin saja, belajar dari manual, langsung kerjakan. Nah, itu di sini, kalau saya punya awalnya lereng saya memang sudah ada lerengnya, seperti lereng alam,
Maka kalau saya hitung dengan Carnot condition, itu sigma V di sini karena tingginya lebih besar dibandingkan sigma V di sini, tentunya tingginya sini lebih kecil, akan lebih kecil. Berarti sigma H-nya juga tidak akan seimbang, sebelah sini menjadi lebih besar, sebelah sini lebih kecil. Tentunya salah itu ya, karena di dalam tanah sistem ini harus seimbang, kalau nggak seimbang dia bisa kolaps. Jadi nggak bisa dihitung secara Carnot condition. Begitu juga kalau tanah saya miring atau ada air tanah yang miring, ya. Itu nggak bisa, jadi harus pakai prosedur apa? Ada prosedur yang namanya gravity loading procedure, di mana di dalam program itu sigma m weight, jadi beban berat dari tanah itu saya kasih koefisien angka 1, sehingga dia terus juga kita abaikan kalau kondisi awal itu saya tadi mendefinisikan tanah saya undrained, itu secara awalnya tanah itu tidak ada undrained, tanah itu di dalam kenyataannya dia dalam sebelum saya bangun apa-apa dia harusnya drain. Berarti ini ignore undrained behavior. Dia menjadi undrained pada saat pelaksanaan konstruksi saya. Jadi harus ada gravity loading procedure. Ya. Lalu yang terakhir ada satu hal, faktor safety analysis. Di dalam pelajaran limit equilibrium kita selalu tadi juga Matteo mengatakan ada internal stability, kemudian ada external stability, kemudian ada global stability di mana bisa collapse secara keseluruhan. Nah, sering saya ditanya, gimana mengeluarkan faktor keamanan itu? Tidak bisa kalau pakai finite element. Ya. Pada lama hanya menghasilkan satu faktor keamanan, ya satu faktor keamanan di mana dia mencari yang paling lemah dari tiga hal itu. Ya nanti kita bisa lihat dari model ketentuan yang dihasilkan oleh perhitungan pada elemen mana yang paling lemah. Misalnya katakanlah faktor keamanan saya mendapat 1,5 itu saya lihat misalnya memotong daripada si geosintetiknya, berarti itu adalah internal stability yang terendah. Terus kalau ditanya berapa external stability-nya, tidak tahu, yang jelas lebih besar daripada internal stability-nya. Ya, karena finite element menghitung dengan cara mengurangi C yang saya input itu disebut C0, V yang saya input misalnya saya katakan nama V0, lalu dia akan mengurangi secara bertahap. C-nya dikurangi, misalnya awalnya C-nya 50, dia akan turun misalnya jadi 45, seterusnya 40 dan seterusnya. Dia kurangi sampai dihitung terjadi plastik point dan terbentuk failure surface, itu dapat yang namanya CF pada angka terakhir itu. Maka faktor keamanannya C0 dibanding CF, seperti itu ya. Lalu terakhir kesimpulan, tulisan saya itu tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan construction proses. Jadi proses dari konstruksinya, di mana biasanya kalau kita bikin retaining wall, emang geosintetic wall, pada waktu saya buat itu dia sudah berdeformasi ya, geosintetiknya sudah berdeformasi, dia harus tertegang baru bisa bekerja. Nah, terus waktu proses penyusunannya juga dia sudah mulai berdeformasi, itu tidak dibahas di sini ya, karena biasanya kita bahasnya cuma dalam kondisi akhir, nanti jangka panjangnya akan bergerak berapa lagi. Nah, itu cuma meng-highlight beberapa hal yang dan kesalahpahaman yang terjadi di dalam mendesain MSE Wall dengan menggunakan finite element method ya. Nah, apakah assessment ini reasonably bisa menghasilkan prediksi jangka panjang yang baik? Tentunya tergantung parameter-parameternya dan perlu dipelajari lebih lanjut ya, dengan membandingkan kenyataan di lapangan. Jadi sukses dari analisa finite element method untuk analisa dinding geosintetik dengan menggunakan finite element method itu tergantung kepada pengertian kita tentang soil mekanik, terutama soil behaviornya, kemudian relevant parameternya, kemudian structural property dari si geosintetik dan facing element, lalu dari background dari si software sendiri ya, tergantung software yang Anda pakai apa. Ya, kalau Anda pakai software A, ya harus Anda kuasai software A itu backgroundnya bagaimana. Banyak software finite element sekarang yang sudah ada dan masuk di Indonesia ya. Demikian kira-kira apa yang saya bisa bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you, Pak Go. We invite Pak Landung to present his paper. Terima kasih Ibu Amel. So sorry I speak in Indonesia, I think much better like Pak Go. Sepio hilang. Terima kasih. Saya sebenarnya singkat aja melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Matteo sama Pak Go, karena kalau Pak Matteo sama Pak Go itu banyak ke teoritis, hitungan, kalkulasi.
kalkulasi bagaimana menentukan desain, tapi saya pikir di sini saya hanya sekedar share untuk kalau kita bisa mendesain dengan bagus, geosinteknya sudah bagus, kemudian tanah timbunannya dikasih parameter yang tepat, tapi begitu diimplementasi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam software, tentunya kejadiannya tidak sesuai yang didesain. Judul saya adalah Laterite Soil Aspect File Material for Geosynthetic Structure, Challenge and Countermeasure. Saya menulis bersama Pak Yustian, semoga hadir di sini. Terima kasih Pak Yustian. Saya hanya mencoba menyampaikan apa yang menjadi tulisan Pak Yustian sebenarnya. Di sini ini kontennya, singkat introduction, ada sedikit literatur tadi, kemudian yang paling penting application laterite soil design, dan kemudian tantangan di lapangan dan beberapa discussion. Seperti kita ketahui tadi Pak Mac juga menyampaikan bahwa hampir seluruh structure geosynthetic selalu mensyaratkan menggunakan tanah laterite. Tapi kenyataannya di Indonesia sendiri menemukan tanah granular itu gampang-gampang susah. Beberapa lokasi justru kita tidak mendapatkan tanah granular, sehingga akhirnya terpaksa kita menggunakan tanah laterite atau yang biasa secara umum kita sebut dengan mungkin tanah merah gitu ya. Saya nggak tahu mungkin ada bedanya seperti apa, tapi paling tidak dari pengalaman kami, dari foto ini banyak sekali penggunaan baik untuk jalan, kemudian untuk retaining wall, banyak sekali menggunakan jenis-jenis tanah merah, baik yang ada di Jawa, di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan. Jadi saya pikir studi tentang tanah merah ini perlu ditekuni, karena hampir kalau kita baca standar dari mungkin dari FHWA, hampir selalu mensyaratkan kalau retaining wall itu selalu menggunakan tanah granular. Tapi kenyataan di sini tidak. Nah, tentunya ini harus perlu ada riset yang lebih komprehensif dan panjang bagaimana kita bisa memanfaatkan laterite soil as the backfill of our retaining wall system. So this the beberapa contoh. Kita tahu bahwa ada dua jenis tanah yang secara umum kita bagi. Tanah yang granular adalah sebelah kiri, kemudian yang tanah fine grain atau tanah merah yang sebelah kanan. Baik dari sisi butirannya beda, kemudian dari kapasitas beda, kemudian efek terhadap strength karena kan dari sisi moisture content juga beda, kemudian juga lainnya bisa dibaca termasuk juga sifat permeabilitasnya. Kemudian ini challenge-nya adalah kita sering banyak menjumpai kondisi tanah merah yang mengalami kegagalan dikarenakan satu memang kondisi alamnya. Ada juga beberapa case, cuma mungkin di fotonya di sini nggak ada, ketika kita tidak men-treat tanah merah itu sebagai backfill dengan baik, itu juga banyak mengalami kegagalan. Misalnya tentunya adalah masalah compaction yang tidak sempurna. Kalau misalnya tadi Pak Go atau Pak Mateo memasukkan katakanlah nilai C-nya 10, kemudian nilai V-nya katakanlah 25, itu kan berdasarkan uji tes di lapangan, tanah backfill kita bawa ke lab, kemudian kita masukkan ke tes compaction, kita dapat suatu nilai, kemudian kita uji triaxial atau directional, kalau itu tanah granular kita dapat nilai V katakanlah 25. Tapi kenyataan di lapangan begitu backfill diimplementasi yang sering kita jumpai di lapangan buat teman-teman kontraktor biasanya, kontraktor yang umum ya, itu ketika nimbul seharusnya 25 cm tapi 1 meter kemudian baru di track, 2 meter di track, sehingga yang terjadi seluruh lapisannya tidak sesuai dengan properties apa yang dicantumkan di software Plaxis atau mungkin yang lainnya. Nah ini menjadi tantangan bahwa sebenarnya tanah merah itu bisa digunakan asal di-treat dengan proper. Nah ini menjadi tantangan. Kita sudah beberapa kali mengalami hal ini, ketemu gitu suatu kontraktor datang atau kita disuruh datang, Pak tanah timbunan saya kolek tingginya 20 meter, kemudian dia ternyata tanahnya sangat lepas gitu. Nah ini menjadi problem juga. Terus ngopeknya di mana? Ya sudah sama kontraktor ditaruh-taruh saja, just lay down without any compaction effort. So this is the big problem. Nah, saya pikir ini literatur study, kita hanya mengambil dari Weasley. Saya pikir Weasley juga beberapa kali sempat datang ke event kita, INA-IJS, untuk memberikan banyak pengertian tentang tanah merah. Karena Weasley ini menjadi salah satu father tanah merah di Indonesia, walaupun dia dari New Zealand kalau nggak salah, banyak bekerja di Bina Marga. Bagaimana terbentuknya tanah merah, saya pikir saya nggak perlu menjelaskan. Yang perlu saya loncat saja. Jadi intinya bahwa ketika berhadapan dengan tanah merah, dari pengalaman kita selalu tantangannya adalah di air atau water condition, even from mungkin dari hujan atau mungkin dari mata air. Berapa kali kita jumpai memang problemnya selalu ada di sana, dan quality of compaction.
Nah, kita masuk ketika kita mendesain suatu structure, baik itu untuk retaining wall, baik itu untuk jalan, selalu ada interaksi antara material geosintetik dengan tanah. Jadi kalau kita pilih material geosintetik yang bagus, yang kualitasnya bagus, kemudian cliff factor-nya rendah, kemudian tapi kita tidak bisa mengerjakan tanah dengan tanah backfill-nya dengan bagus, ya nggak ada gunanya juga, karena adalah dua komponen itu yang harus saling berinteraksi, karena namanya harus ada soil geosynthetic interaction. Jadi kalau salah satu diantaranya buruk, ya tentunya secara sistem juga akan buruk. Nah, ini juga harus menjadi kepahaman bahwa kita tidak hanya deal dengan material geosintetik saja, tapi kita juga deal dengan material backfill kita. Satu yang tadi sudah dijelaskan, saya nggak akan mengulang, ini dijelaskan oleh Pak Matteo sama Pak Gao bagaimana kita mengambil parameter geosintetik. Dan satu lagi, kadang-kadang teman-teman owner biasanya kalau kita kasih angka gempa itu teriak, kok mahal sekali, jadi gede. Nah, tergantung kalau kita desain di Jakarta sama di Padang lain. Nah, ini kadang-kadang tidak dikonsider bagaimana kondisi beban gempa kita. Jadi kita masukkan dalam suatu input, itu biasanya bedanya cukup signifikan. Dan kadang-kadang, nggak usah lah dimasukin. Nah, ini sering kita jumpai, tentunya ini tentunya tidak boleh. Kita udah punya quote yang disusun oleh ketua hati kita, Pak Masyur, dengan kerja yang nggak tahu 5-6 tahun tiada lelah untuk membuat quote tentang gempa. Seharusnya kita juga gunakan berapa PGI-nya dan bagaimana kita memasukkan dalam hitungan kita. Nah, kemudian tadi masalah air, saya pikir ini sesuatu yang sangat umum terjadi. Bagaimana kita men-treat, ini biasanya yang saya lakukan adalah men-treat sesimpel ini. Kalau misalnya kita tidak bisa menghandle dengan air dengan baik, ya kita gambar muka airnya seperti ini banyak software, ini masih pakai limit equilibrium, Pak. Jadi kalau pakai Fluxys, kadang-kadang kalau geosintetik itu kita terlalu mewah gitu. Kadang-kadang kita juga kesulitan memahami, sehingga secara umum di Indonesia masih banyak menggunakan limit equilibrium software untuk mengkalkulasi. Nah, kemudian kita bisa turunkan, memang jelas bedanya kalau kita airnya naik, secara normal tentunya safety faktornya akan kecil, tapi begitu kita turunkan groundwater levelnya, safety faktornya akan turun. Nah, ini adalah satu trik secara software, kemudian di lapangan tentunya harus diimplementasikan. Karena kalau misalnya hanya data software, ternyata kondisi di lapangannya ini tidak sesuai dengan di lapangan, ya tentunya nggak ada gunanya juga. Nah, ini salah satu contoh yang kita lakukan, yaitu men-treat suatu retaining wall. Ini combine antara gabion dengan retaining wall dengan geogrid. Ini ada sungai, kebetulan kita menggunakan gabion yang dipunyai Pak Matteo. Kemudian dibantu dengan mini pile supaya daya dukungnya cukup. Kemudian di atasnya kita menggunakan struktur seperti ini. Jadi bawahnya tetap menggunakan material granular supaya air yang datang ini kira-kira yang sebelah gambar sebelah kiri ini pointernya nggak tahu caranya gimana, saya nggak tahu apa namanya sebelah kiri pakai ini ya. Oh ini, sorry, agak. Nah, nggak bisa kan? Oke, nggak. Yang sebelah kiri atas itu, ini, sorry, ya. Sebelah kiri atas ini adalah suatu perumahan. Kebetulan ini bergunung sehingga di sini banyak ditemukan sekali mata air. Selain mata air juga run off ketika hujan. Sehingga yang kita lakukan biasanya adalah dengan menggunakan bawah ini kita menggunakan satu dinding gitu. Kalau tadi pagi dari Mr. Chang kalau nggak salah juga ada. Tapi biasanya kalau ini kita lakukan manual aja, sehingga seluruh air kita bisa tangkap. Kemudian di bawahnya kita kasih material yang jauh lebih permeable, sehingga diharapkan nanti antara teori ini hitungan ini dengan kenyataannya bisa sama, sehingga akhirnya safety faktornya antara yang kita hitung di komputer dengan yang terjadi di lapangan exactly sama. Nah, tentunya satu ini layer 2 atau 3 kita ganti dengan material granular, itu triknya seperti itu. Karena kita pernah coba nekat menggunakan tanah merah, semua kolaps sampai beberapa kali, akhirnya kita nyerah, akhirnya kita berkorban untuk menggantikan dengan tanah granular, dan alhamdulillah baik-baik saja sampai sekarang. Kondisi seperti ini cukup, ini mata airnya cukup besar di sini, sehingga kita trik dengan cara seperti ini sangat simpel. Ini adalah untuk mengatasi bagaimana menghandle timbunan timbunan tanah merah terhadap air. Nah, tentunya sebenarnya sangat simpel
bagaimana kita mencapai suatu keadaan yang sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu selalu menjaga compaction condition. Nah, ini kenapa ditekankan? Mungkin kalau kita belajar teori di kampus atau mungkin ketika kita ikut dulu akreditasi, sertifikasi, itu selalu diajarkan bagaimana menjaga density. Tapi saya yakin banyak teman-teman yang di lapangan itu tidak menjumpai. Ketika kita tanya ke owner, Pak, tes kepadatannya tanah timbulannya ada nggak? Nggak ada, Pak. Minggunya gimana? Ditaruh saja. So, this is the big problem. So I think the most important thing is harus menjaga bagaimana kita menjaga compactionnya harus minimal 90-95% dari optimum density yang bisa kita lakukan di lab. Kira-kira seperti itu yang kita lakukan. Kemudian tentunya kita nggak bisa menimbun itu langsung 1 meter, 2 meter kemudian ditimbun. Jadi yang padat hanya permukaan di atas, sementara 2 meter sisanya masih sangat loose. Nah, ini menjadi sangat problem. Nah, kemudian caranya adalah seperti simple, setiap kita melakukan tanah timbunan backfill, kita melakukan test compaction, di mana kita selalu mendapatkan optimum water content. Kemudian juga kita melakukan dry density. Seperti tadi katakan Pak Go, bahwa kita compaction nggak mungkin dalam kondisi undrained, karena kalau undrained ya nggak bisa di-compact. Sehingga yang harus kita jaga adalah ketika akan melakukan effort compaction, kadar airnya harus dijaga dalam sekitar kondisi OMC-nya. Kondisi OMC-nya apa? Dimana kondisi dimana kadar air itu kita bisa mendapatkan kondisi drain density maksimum. Kira-kira seperti itu, misalnya 90, kemudian ya seperti ini. Nah, karena yang dites prakteknya adalah biasanya kita lakukan, ini adalah tes pemadatan, kemudian kita ambil sampel yang di titik sini, kemudian kita tes. Kalau itu dia sand, ya kita direct shear, tapi kalau tanah merah ya kita biasanya uji triaxial. Nah, ini sama, ini adalah usaha compaction kalau kita menggunakan tanah granular. Kalau ini sebenarnya enak kalau kita deal dengan tanah granular, tapi ternyata kondisi itu tidak selalu ada. Kita rectangle menemukan selalu tanah granular. Nah, ini kalau kita menggunakan tanah merah, sama prinsipnya sebenarnya. Kita tes, kemudian dari tes ini kita bisa tes triaxial, kita dapatkan suatu parameter C sama V. Ini yang menjadi inputan untuk software kita. Tapi biasanya kalau umum C-nya kita hilangkan, kohesinya nggak perlu dipertimbangkan. Kalau tadi kan Pak Jo mengatakan banyak teman-teman yang mengambil C-nya terlalu besar. Kalau kita prakteknya udah dihapus saja lah. Jadi kita hanya mempertimbangkan adanya V saja. Ini tes CPR ya, juga bisa untuk kontrol. Sehingga sama prinsipnya, kita ambil ini adalah ininya berapa, kemudian kita bisa hitung nanti di lapangan. Nah, ini biasanya compaction seperti ini yang dilakukan dengan menggunakan tanah merah. Jadi sebenarnya tanah merah itu sesuatu yang luar biasa bagus, karena satu, tidak gampang erosi. Compactionnya kalau dalam kondisi OMC juga bagus. Nah, setelah selesai mau kena hujan pun biasanya no problem, asal kita bisa memanage drainage yang terjadi di atas maupun di belakangnya. Nah, ini adalah bagaimana mengetes dengan saya pikir ini umum sand cone. Kemudian kalau misalnya untuk menghitung water content-nya, kita cukup menggunakan speedy, karena kalau harus dibawa ke lab kelamaan nggak kerja nanti. Jadi akhirnya kita banyak menggunakan speedy untuk memberikan kontrol cepat, walaupun biasanya tetap kita bawa ke lab untuk ininya, untuk cross check-nya gitu. Nah, saya pikir itu jadi artinya challenge kita untuk tanah merah sebenarnya menarik, karena ketersediaan di hampir seluruh wilayah Indonesia itu sangat besar. Sehingga saya pikir upgrade knowledge bagaimana nanti tanah merah perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan aplikasi geosintetik. Kita harus belajar behaviornya sehingga treatmentnya juga benar, kemudian batasan-batasan yang terjadi bisa juga jelas. Nah, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Ini penutupnya, bahwa laterite soil itu sangat bagus, bisa digunakan sebagai tanah timbunan, baik untuk slope, baik untuk jalan, baik untuk embankment, sepanjang kita bisa memperlakukan tanah merah itu seproper mungkin. Karena kadang-kadang sudah menggunakan geostatik, kerjaan tanahnya sembarangan saja boleh gitu. Tapi tidak boleh seperti itu, karena dua komponen itu harus menjadi suatu komponen yang combine. Saya pikir seperti itu. Thank you very much. This is the very short presentation about using of the laterite soil or tanah merah as the backfill as our challenge, because all of the part of the Indonesia using geostatic and tanah merah always combined. So I think research and maybe some
applicator must learn more about how to use tanah merah properly. Thank you. Terima kasih. Thank you, Pak Dandung. We invite Prof. Indra Surya to present his paper. Thank you, Amalia. Good afternoon. I'm the last one. Everybody was sleepy. Wake up. What I'm trying to present over here, which one is mine? This one? Here. Yes. Okay. Okay. What I'm trying to present now is something simple, and maybe most of you already know. And this is not something complicated. Why? I've been preparing this PowerPoint 10 years ago. So I've never give presentation for this, because this is actually, I try to persuade PU Bina Marga to use this because this is applicable and it's good for Indonesia, but nobody listens. So at the time, because now I'm using this opportunity, maybe there's some people who make decision maker here who happens to be here. Usually, if you speak to Bahasa Indonesia, nobody listens. So I'm trying to speak in English. Maybe somebody who's having a decision here will listen. And as you see, this is Indonesia, where about 5,270 kilometers. This is a large archipelago. It's more than 70,000 islands. So it's quite a challenge to build roads, because we are Indonesia now building roads everywhere. When you build roads, you will be facing bridges, and the headache will be small bridges. So, here, if you put London here, this is not Moscow here. This is more. This is in Tehran, Iran. If you put London here, this is Tehran. If you're Australian, if you put Perth here, this is Wellington. What? Which one pointer? Okay, I'm sorry. If you put London here, this is Tehran, Iran. If you put Perth here for Australian, this is Wellington in New Zealand. This is here is for US. This is Miami, Florida. This one between Los Angeles to Hawaii. So this is quite spread. So this is the problem when people have to bring heavy equipment to some part of the islands, which is remote. We have to bridge and look at here. Okay, so the remote places in Indonesia is very difficult to see. What we call remote is somewhere far away from big cities, and maybe in one area which is not accessible with transportation. If it is a small island or some island somewhere, there's no transportation to go there. Even if you have a means to go to transfer to the port, one of the port of here, maybe the transportation is not available in 1 or 2 months. So that's the problem for it. So building bridges is the difficult one, especially here, for small bridges. Yeah. In Indonesia, bridges, yeah, most of the bridges foundation are reinforced concrete with abutment on pier or well foundation, stone masonry on pile, stone masonry and well foundation, or with wooden piles. But the problem is, usually, if the contractor was contractor for a big bridges, they readily accept it, because big bridges means large amount of contract, so they can do it. They can afford sending all the equipment everywhere because they have a lot of money. But
if they are contracted for small bridges, everybody will against, because you have to realize between two large bridges, the road has to pass a lot of small bridges here. And small bridges usually, you don't have enough money, because large bridges here, so example, problem in building the small bridges in Indonesia, problem with total number of costs here, and problem with remoteness and location, problem with low volume traffic, problem with soft ground, and problem with scouring. Let's see what's the problem you're facing with the contractor. Number of costs. If you have between two large bridges, there may be 5 to 20, up to 10 small bridges. Large bridges, you have a lot of contract, you have a lot of money for building it. But small bridges, it's just nuisance because it doesn't add up. For the 10 bridges, maybe the cost of building the 10 small bridges doesn't add up to just one big bridge. So contractors are reluctant to do it. So sometimes the combined cost is not as big as the one big bridge. So they consider a nuisance. It's not worth the effort. So people are so reluctant to do it. And here's another problem: remoteness location. How the problem is now with the limited budget, how do we bring the heavy equipments? Because a lot of these small bridges they need piles because of swift current and because soft soil. They can just use a simple foundation over there because I will show you later the problem is you just using because they couldn't bring the heavy equipment. They are forced to use the existing foundation. So this is the cause of it. Here, smaller rivers are often inaccessible by boats. When you can bring equipment to the nearest port, and from the spot you have to bring another one, go around the island to go to the exact location of the bridge. If a large bridge, usually the river is accessible by boat, but smaller bridges, most of them are not accessible by boat, so it's just become really difficult to transport it. Here, also here, because of the traffic of volume of traffic is very low, so you just need a simple bridge first. But with the bridge there, and the road slowly become inaccessible, and then when Amargat try to pave the road, and then suddenly the road along the road become a lot of sediment growing, and the traffic will increase very rapidly in very short time. So you need to enlarge the bridge because it's not adequate anymore. So this is the place. As you already make something like a heavy bridge, you can enlarge it, but this is, the first time we just did only a narrow bridge. That's enough because only, for the time being, it's only very low traffic coming. And maybe in 5 years, we need to enlarge the bridge or make it stronger. So you have to construct different foundation. Now, problem with soft ground. Here, I'll show you here. Some problem here. Here. Because the soft ground, they don't have any pile foundation. They just use the regular masonry or concrete foundation. But because of the moment, the stress over here is bigger. Slowly, the bridge will tilt, and this has happened. This has happened with most of the bridges. I show you the bridges in one of the new road in Papua. This is because they couldn't make a good foundation for this bridge. See, the above bridge is still good, but because the foundation is deteriorating so fast, so this is it. And we have to, every time, about 5 to 10 years, we have to stop because of this kind of bridge. And
along the way, there's a large bridges. It's all right because most of the large bridges is already constructed well. But between those large bridges, there's this kind of bridges that we have to face. So this makes the travel time very time-consuming, slowly. This is what most of the soft soil describe. We have to have a pile, bridge on pile. But there's another problem with this, because some in Java, most of the pile, when you have a apartment on pile, and this is the bridge ramp here on soft ground, so there's differential settlement. This will settle slowly, and you have there's something like this. Usually, Bina Marga correct this with they have overlay here, but because the settlement will keep progressing, in a short time, this condition will happening again. This is what some of the road. This is in Sumatra. You look at here because of the extreme settlement. So this is what the condition. This is set the bridge time settled so much. All of this can be solved. We use reinforced soil system. You should get here. This is so we are. I'm suggesting that why don't we use this? I don't know. Until now, I'm not successful asking this. I hope from this time more people know about this. This one, the type of geogrid, could be a unilateral geogrid just for enforcement, and also for biaxial geogrid. This is for Gibeon. So we fill up we fill up this one with stone, so people can do it. And this is not a highly skilled workers. You can ask any simple worker, any island in Indonesia, train it for a day, they can just do this because it's very easy. So this is very local technology, so you don't need high, just simple people who do it. This is something like, this is one edge of the, maybe you on that one here. This is just an example. So this is another example. Well, so with this one, in this way, the bridge, the settle, it will travel simultaneously with your embankment. So there's no sudden jump. It's embankment and the abutment. Yeah. Usually, the abutment here stays, doesn't settle because they are on foundation, foundation, and this settle keeps settled. How much time do I still have? And this is only a few more. Okay. Another one like this. This is very simple. I already prepare with my students. We prepare something like a guidance for what kind of soil, how many layers, and how the height of the bridge, type of soil. So it is like already like a booklet. So this is for guidance. There's another one. So of course you have to have a filter layer here, usually non-woven geotextile. So the water can goes up inside, but the soil stay inside there. Yeah? Otherwise, if you don't have filter layer here, the soil here will slowly goes inside here, and this will be less dense, and maybe this can settle. Yeah. But this way, hopefully, it will settle uniformly. So I think this is it, and this is the advantage of the reinforced abutment. Does not require heavy equipment to install. Relatively low cost. Abutment may settle with abutment ramp. Construction and installation could be labor intensive. This is appropriate for some of the island, especially the location, the remote, where you
you couldn't send heavy equipment there. For softer soil, you use another reinforcement like this. You use another one. So you increase the strength, the capacity of the soil, and then you use another like this. And this is for if you have a scouring. Some of the places, the soil is good. When the soil is good, that means it's granular. The granular soil usually very prone to scouring because that's where the rapid river usually over here. The river are rather rapid, so the scouring usually happens over here. So to prevent that, you can have something like this. When the scouring occurs, the cabin will close the soil, so stop the scouring over here. And the last one, this is also sometimes we have a lot of problem with our bridge ram damage because of the heavy flood and also the swift current of the river, which will like this destroy the partner. This is not going to be a problem if you have something like this, reinforcing as this. We have to remember here we have to have subdrain just to make the water easy goes and out. And the last one of the advantage of here, because if the Q grid is exposed, a lot of people in Indonesia, especially younger people, will be very curious. What is this? And they'll maybe try to poke it and then try to do something. Or if the fishermen like to the fish and maybe fry the fish on top of the Q grid, they will damage the grid. So I will advise them to cover it. Some of the places is directly approachable to people, cover it with mortar or something, so it's conceal the Q2 grid. I think that's it. They already have done it. This is from Australia. This is from not like it here. We have a Caribbean. This is different. This is very much so. But actually, this already applied in a lot of countries. But I'm still waiting for Indonesia to apply this one because this is applied methodology for some of the area in Indonesia. Thank you very much. Thank you, Prof. Okay, we still have 10 minutes, so we invite the audience to ask a question regarding the full presentation of reinforcer structure, design, analysis, and experience from Indonesia. Yeah. Yes. Yeah, I'd like to ask this for the first speaker and Pak Godzilio. I used to be asked with my students, Pak, if we have a composite structure, geotextile with sheet pile, can we design, for example, the sheet pile to take about 70% of the strength, and the remaining strength, 30% will be taken by the geotextile. So I don't like this arrangement because some of my students doing that. So you geotextile with what you call it? The relieving not relieving apa namanya? Retaining wall, yeah. The retaining wall. They designed the retaining wall to take about 70% of the load, and the 30% of the load will be taken by the geotextile. I said, I don't like it because how can you be sure that that's happened in the field? Maybe the other way around. The geotextile will take the 70% and the relieving wall will take only 30%. So this is the, I'd like you to have your comment. Okay, please, Pago.
I think I fully agree with what you say to your students, especially when you are saying about the retaining wall, let's say gravity or retaining wall or cantilever retaining wall, and behind that you tie it up with geosynthetic, and then you try to just design by distributing the load presumptively, assuming it works together. I think there is a compatibility issue here. When the wall is so rigid and your geosynthetic, the rigidity is not is only a tensile element, it doesn't work. And that is why I don't think in the design of the MSE wall we always use this segmental wall. And the segmental wall, the facing element never be calculated in the stability. It's only to stabilize the front element, the front soil. So I do fully agree with what you say, Pak Indra. Thank you. Okay, is there a question? Untuk Pak Indra, tadi disampaikan bahwa Bapak dan student Bapak itu sedang membuat booklet guideline untuk proteksi jembatan seperti yang tadi Bapak sampaikan. Apakah memang booklet guideline itu sudah dijual bebas atau bisa di-download secara free? Terima kasih. Bisa di-download secara free, Pak. Ya. Itu sudah 10 tahun yang lalu, sudah berapa, bisa di-download secara free, nanti saya kirim aja kalau mau. Ya. Okay, is there any questions? Oh, please, Amai. Okay. First two speakers, I think maybe a kind of common question might be from many people, perhaps younger engineers, what's the best way to design? Should we be using an equilibrium? Should we be using finite elements? Okay, now, I think a sensible engineer, so this is partly comment, but I'd like to get your reaction. A sensible engineer is going to use all the tools in his toolbox that he can. And I think the way I see it is that for designing reinforced soil structures, I think finite elements is clumsy, it's difficult. However, to try and understand in a rather better way how they're likely to perform, finite elements is probably superior. So really, it's a two-stage thing. And I'd just like to get your reaction because I feel quite strongly about this. That there's no right or wrong way. Both your methods are so full of assumptions and things that always leads to some slight issues. However, you've got to try and minimize the effect of the assumptions and take advantage of all the tools in your toolbox. That's my feeling. But I'd just like to get your own, as you're sitting there together, and as Pak Go's name is on both papers, if you'd like to have some comment, I'd be very pleased to hear it. I think for my own design principle, if I think I've been working as a consultant for more than 15 years all along, and before that I also worked for Pak Utomo back in the 80s. And back in the 89, 90, 1990, I think I designed quite a number of geosynthetic wall as well. At that time, we haven't used the segmental block. We are just using a wraparound geotextile. Basically, I think for me, if I have to design, let's say 10 meter, less than 10 meter high of embankment or the MSE wall, and there is no significant structures all around, and maybe I can accommodate more deformation, I will just go with the simple one with the limit equilibrium. But if I were to design, let's say, just I and Matthew, that I think we work together in one of the projects, I shouldn't mention the project anyway, but it is to ask and do the owner requirement, we have to assess the deformation, because it will be important for the structure that we are going to be built on top of these or adjacent to the retaining wall. Then, of course, I have to have a feeling of how the structure will deform and how the structure will perform after a long term. Then I need the assessment of the deformation. Then, of course, I need the finite element method on this case.
Basically I will use both of the tools if possible, as far as possible, especially if I were to assess the deformation of the structures. Of course, both methods are still having a drawback here and there, as you highlight when you review my papers on this conference, that we haven't taken into account the construction effect. Where during the construction, of course, there is some deformation on the structure itself, but we are based on the conceptual basis which are already constructed, properly constructed. Pak Danung also highlight, but in our project there, happen to be, we are not yet developed the highest wall yet, but we have been successfully developing 15-meter high wall, right? And then on that occasion, there is one period of time, 1 week, where it's a heavy rain, and I think I have it in my computer. The rain is so terrible. There's a lot of water coming out, and then after 1 week later, when you come back personally to the site, right? Matthew come back personally to the site, and then take a picture of the, do some little bit measurement. We found the wall is still okay, as long as we compact it properly. But you see the water that's running off of the ground, out of the walls, it's very severe flow of water. But again, as just now I also almost asked Pak Danung about this, his paper, when you see the drainage behind. The drainage behind is connected to the top. In our case, we don't connect it to the top because we want to, as what you say, to intersect the water, the groundwater level. So the water is running on the surface, which is already protected in some way of holding the surface in drainage. That is alright. So why is alright? Though we don't model it in our finite element software. On our finite element software, when we run and design the project, we don't model the water flow. We only model it as a drive, and then we provide a proper data figures. So that's my opinion. Thank you. Okay, Prof. Indra Surya has. Here, the question for Pak Kuchilio, because I'm developing a theory of cracked soil. I found that most soil cracks. So, because this cracked soil solve almost every puzzle, especially why most of the slope slide during the heavy rain. Why heavy rain causes it? So, if you follow the cracked soil, you will see that everything fits in it. But the thing is, with cracked soil, the failure mechanism along the crack is always drain, regardless the soil. Even if it is soil, the clay or anything, the drain, the soil strength along the crack is always drain. So it's because the drain is mostly C equal to 0 and V, so it's the soil behaving like sand. Even it's a stone mountain, it fails during the heavy rain. That's because it's behaving like sand. So this is my comment about the finite element that you follow undrained, and in my opinion, the undrained, true undrained only happen to the very soft soil, which is if you couldn't crack because very soft. If you mend again, if you crack, doesn't mend again. But most of the soil, especially above water, I could assume they're cracks. So in that case, they're all drains. Thank you very much. Thank you for the comment, Pak Indra. The things that when I mentioned in my paper about the undrained model, I'm not modeling on the top. The top part should be drained. We are modeling undrained condition during the construction for the foundation soil. If the foundation soil is a clayey material. When Pak Indra say that every soil cracks and all that, that one, I'm not quite sure, frankly speaking. But when you are talking about the original ground, yes, it may crack, there is a tension crack. But if we are using the lateralitic soil, like say we properly compacted along the side, we properly provide drainage, I have never seen such crack on the top surface.
And then normally when I do the design a very high wall or there is a risk of runoff that will seep into the ground, into the backfill material that I design, I normally would require to place a geomembrane on the top, so that in order to maintain the integrity of my internal stability, I would get it install a layer of geomembrane on the top probably, to cut off the flow of the water into my internal, that will affect my internal stability. But as for whether the drain analysis or undrain analysis, I do fully agree that when now we have to do some kind of man-made walls, we have to do it on the drain analysis on the top part, and then neglecting the C value, like what Pak Dandung also mentioned, that he simply neglect the C value, that is the C, that is I think the safest way to do it. Even if you want to do, to take the C value, the cohesive value, the cohesion value, you have to take it with a very careful manner, you have to lower it down. You cannot just take the full value. If you take the full value, it will be dangerous. Thank you, that's my comment. Okay, thank you. Before finishing this session, I would like to inform you, if you have any more questions, please fill the form, the question form, and it will be collected by the committee. Don't forget to put your email address there. Thank you for your patience and attention for this session. Please apologize for any inconvenience. Thank you. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the second session. It is now time for us to have lunch break for approximately an hour. Para hadirin sekalian, kita akan istirahat makan siang selama 1 jam. Hadirin sekalian, kami mohon untuk kembali di tempat tepat pada waktunya. Kami juga mengundang hadirin sekalian untuk mengunjungi pameran dari PT Geoforce Indonesia, PT Geotechnical System Indo, PT Makaveri Indonesia, PT Multibangun Rekatama Patria, Naomi Fashion Technic, Techfab India Industries, PT Teknologi Sistem Unggul, NKT Asia, dan PT Teta Tasa Biosinindo. Thank you. Demikian liputan kali ini, saya Seki Chandra Kurniawan melaporkan dari Ukrida TV.